நீங்க சொன்னீங்க அதாவது அரவிந்த் சாமி சாருடைய கேரக்டர் பார்க்குறப்ப அது பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் ஆசைப்பட்டது? Recently, Ryan, I told you, S.J. Surya's character, S.J. Surya's character. Fahad Fasilோட ஆவேஷம் அந்த கேரக்டர். நான் ஒரு சீரியல் பண்ணேன் which was called வள்ளி. அதில் வந்து I played a character called Baby Doll. I donned a girl's get-up. I had to shred almost 7 kgs and I did it in 10 days. அந்த டைமில் TRPs were not double digit. They were like almost close to 22, 23, 24. Today, it's struggling even to get to double digit. கோலங்கல் செட்டில் வந்த ஒரு லவ் ஸ்டோரி. I mean, it started as a friendship. But that was my marriageable age also. So on the time, I liked her. She was I'm very lucky in that way because I have one very, very solid, strong support system as my wife. Like, Usha and Adhi Anu romance was so poetic. So poetic. Yeah. I don't think அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி ஒரு இது வந்தது இல்லை. இந்த சாஃப்ட் சைட் ஆஃப் ஆதியை பார்த்துட்டு அந்த க்ரஷ் அதெல்லாம் நேரில் வந்து சொல்லியிருக்காங்களா? நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய வாட்டி வந்து என் வைஃப் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் அந்த இட் இஸ் அகைன் மை வைஃப் இஸ் வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங். நீங்க சொன்னீங்க அதாவது அரவிந்த் சாமி சாருடைய கேரக்டர் பார்க்குறப்ப அது பண்ணா நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. அந்த மாதிரி வேற ஏதாவது கேரக்டர்ஸ் ஆசைப்பட்டது? Recently, Ryan, I told you, S.J. Surya's character. இந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸ் வந்து there are so many. I mean, I don't remember now, but there are so many characters which I feel, Fahad Fasilோட ஆவேஷம் அந்த கேரக்டர். Oh wow, beautiful character. I love that character. So beautiful character. The way he does that performance also, the way he calls them also, and the drink timeland. அவர் வந்து என்ன வாட் இஸ் ஹீ கோயிங் டு டூ நெக்ஸ்ட்னு தெரியவே தெரியாது. அது ஒரு இட்ஸ் அ மிக்ஸ்ட் ஆஃப் எமோஷன்ஸுங்க. அந்த பண்டில் ஆஃப் எமோஷன்ஸ் அது வந்து இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஐ மீன் டைரக்டர்ஸ் hats off to all those directors who are designing such characters. Very important. அந்த மாதிரி ரெண்டு சைடும் பேலன்ஸா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ரெண்டு சைடும் ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா தான் அது பேலன்ஸ் ஆகும். இல்லனா ஆகாது. See, honestly speaking, I don't want to do shoddy work. I don't like mediocrity. I don't like. I better don't do, because if I'm going to put my energy into something, it has to be to the top level. Otherwise, I don't want to. I might as well sit in a corner and meditate. Sir, நீங்க அந்த மாதிரி எஃபோர்ட் போட்டு ஒரு கேரக்டருக்காக மாறினதெல்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஃபிசிக்கலா? நான் ஒரு சீரியல் பண்ணேன் which was called வள்ளி. அதுல வந்து I played a character called Baby Doll. I donned a girl's get-up. I had to shred almost 7 kgs and I did it in 10 days. 10 நாள்ல 7 kg. சார் எப்படி சார்? That's all. That is all. Again, that is I know what to do it. So I just did it. So Wami, it is important. If I have to look Baby Doll, if I have to look that character, if I have to come into that particular dress, that particular thing, I need to do it. I went into liquid diet completely. Okay. Liquid diet, but healthy liquid diet. Not that only water, this thing. So what is needed for your body, those things and all, you have to eat. But at the same time, it should not be like very, on the heavy diet line. So it is understanding the body. என் பாடிக்கு நான் சொல்றத கேட்கும் அப்படின்ற மாதிரி. And அந்த character பண்ற வரைக்கும், not that I'm going to do that liquid diet for the rest of my life. That is stupidity again. You should not do those kind of things because you're playing with your body. There is something which is natural. There is something which is abnormal. That you should not do. I don't even understand one more thing. I don't understand so many things that are happening today because everything is abnormal today. It should not be that way. You have to live a very normal life, simple life. You're complicating. இவருக்காகவே கோலங்கல் சீரியல் பார்க்க ஆரம்பிச்சேன். அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா? நிறைய பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கோலங்கல் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ நாங்க சீரியலே பார்க்கறது இல்லை அப்படியும் நிறைய பேர் சொல்றாங்க. எங்க வீட்லயே இருக்காங்க சார். அப்படியும் சொல்லியிருக்காங்க. They saying come back, உங்களை பார்க்கணும். I want to see you back. அப்போ I will start watching அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. That is so sweet of them and I feel that is not something which I want. People should watch serials. TRP வரணும், everybody should, all the channels should do well. But if somebody is saying that we want to watch you again, that's a big thing. It's a big compliment. I mean, it's a soul satisfying compliment for anybody, any actor. Okay, அதாவது 200 எபிசோட்க்கு அப்புறம் நீங்க வரீங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பூம் கிடைக்குது. அப்பயுமே சூப்பரா போயிட்டு இருந்த சீரியல் நீங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டேக் ஆஃப் ஆச்சு இல்லையா? அது டேக் ஆஃப் ஆனதுக்கு காரணம் வந்து ரைட்டிங். Honestly, அது ரைட்டிங், ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ், அண்ட் we have to thank Vigadan also because they did not compromising.
அவங்க வந்து திருச்செல்வம் சார் என்னெல்லாம் கேட்டாங்களோ அந்த கேரக்டருக்கு எல்லாமே கொடுத்தாங்க. ஸோ அது வந்து இட் இஸ் லைக் பேசிக்லி ஐ டெல் யூ இட் வாஸ் you have to if you have to give something beautiful today in the market, you need to work hard. Yes, very important. அது இப்போ மார்க்கெட் இல்ல 10-20 வருஷம் கழிச்சு கூட நின்னு பேசும் அப்படின்றது தான். அந்த டைம்ல TRPs were not double digit. They were like almost close to 22, 23, 24. Today it's struggling even to get to double digit. அந்த மாதிரி இருக்கு because too much of this thing. And I personally feel something is still lacking, which is like basically designing of characters and effort for that character. Kolangal, not in cities. Cities எல்லாம் விட்டுருங்க. Down south, interior villages, we are celebrated. அங்க போனோன்னு எப்படி சார் இருந்தது? ஐயோ, நான் இப்போ போறப்போ நாங்க வந்து நான் வந்து வேற ப்ராஜெக்ட்டுக்கு as an actor இல்ல as a producer behalf போறப்போ அங்க வந்து they think that Kolangal 2 is started. நிறைய நியூஸ் எல்லாம் வந்ததே. Kolangal 2 shooting start ஆயிடுச்சு. அது வந்து ஏனா because I am there. So they think that Kolangal 2 shooting start ஆயிடுச்சு. And they are அவங்களுக்கு வந்து it is like a character வந்து it's become like a cult character. So they பார்த்தோன்னே they think okay ஆதி வந்துட்டாரு, ஆதி கடிச்சிட்டாரு. So many people சார் நீங்க இங்கே வந்திருக்கீங்களா என்ன சார் அவங்களுக்கு இதுதான் நடக்குது. தே ஃபீல் தட் ஓகே கோலங்கல் 2ஓட ஷூட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு அந்த ஃபீலிங்கில் தான் இருக்காங்க. பட் தட் இஸ் த கைண்ட் ஆஃப் ரீச். நீங்கள் என்னென்ன டைலாக் பேசுவீங்களோ அதை ஒருத்தர் எடுத்து வச்சுருந்தாரு. ஒரு காலத்தில் எனக்கு ரிசப்ஷனிஸ்டாக இருந்த வேலை பார்த்தவ இன்னைக்கு எனக்கு காம்படிஷன் கொடுக்குறாளா, டேமிட் கிரி கண்ணை கொடு அவளை இப்போவே கொண்டுடணும் டேமிட். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் நான் படிக்கிறப்ப ரொம்ப ஒரு மாதிரி சட்டிலாக இருக்குது. பட் உங்கள் வாய்ஸில் அது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ரீச் ஆயிருக்குன்னா அந்த டைலாக்ஸ்லாம் ஞாபகம் வச்சு கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. அதான் அது வந்து நான் சொன்னேன் இல்லை ஸ்டார்டிங்லேயே சொன்னேன், கோலங்கல் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் அபி ஆதி, இட் இஸ் அ பொக்கே ஆஃப் கேரக்டர்ஸ். அதில் வந்து கிரி ஒரு கேரக்டர் such a it was like we had such a coordination. He's a actor who is ready to give, ready to suggest, and we அந்த டைமில் வந்து என்னென்னா ஒரு எங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு இதுவே இல்லை. ஹீல் சே அஜய் இப்படி பண்ணால் நல்லாயிருக்கும், நான் வந்து சொல்வேன் கிரி இந்த டைலாக்ஸ் நீ ஆட் பண்ணிக்கோ, நான் இப்படி பேச போகிறேன். ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் அ மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பிட்வீன் அஸ். ஸோ வாட் ஹேப்பன் வாஸ் ஆஃப்டர் அ பாயிண்ட் ஆர் கேரக்டர்ஸ் திருச்செல்வம் சார்லாம் வந்து அது வந்து நிறைய வாட்டி நடந்திருக்கு. ஃபுட்டேஜ் வரலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஷூட்டிங் டைமில் ஃபுட்டேஜ் வரலன்னா நாங்கள் ஸ்டாண்ட் பையில் இருப்போம், நான் கிரி அண்ட் 2-3 கேரக்டர்ஸ். சார் வந்து எங்களுக்கு ஷூட்டிங் டேஸ் இல்லைனாலும் அஜய் ஒரு 5 மணிக்கு வந்துருங்க, 5 மணி வந்தோடனே நம்ம ஒரே ஒரு சீன் நீங்கள் 10 மணிக்கு போயிடலாம். அண்ட் அந்த 10 தட் இஸ் அந்த 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், அந்த 9-9:30க்குள்ளே இருக்கிற ஃபுட்டேஜை வந்து கவர் பண்ணிட்டு போயிடுவோம். அவ்வளோதான் நடக்கும். ஒரே ஒரு ஷாட், சிங்க் ஷாட் பிளான் பண்ணுவோம், 2 மானிட்டர், 3rd டேக், பேக்கப், அவுட். இந்த சீரியலில் ஒரு வில்லனாக பார்த்துட்டு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக வள்ளி சீரியலில் பார்த்தோன்னே ஆதி கேரக்டர் தான் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்றுக்க முடியாமல் இருந்தது. ஆமாம், பிகாஸ் அகெயின் இட்ஸ் வெரி இன்னொரு விஷயம் வந்து இந்த ஆதி கேரக்டரை இப்போ வந்து மக்களோட மைண்ட்லேருந்து போகணுன்னா ஐ ஹாவ் டு ஒர்க் 100 times more. எல்லாமே ஆதியோடய போட்டி போட்டு பார்ப்பாங்க இல்லையா? ஆமாம். ஸோ அதனால் எனக்கு வந்து அடுத்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறப்போ ஐ ஹாவ் டு பி வெரி காஷியஸ் தட் ஐ டூ சம்திங் விச் இஸ் something different. So that's when I did Valli. Valli got accepted. Valli because my character was a very, very shy person, very quiet person, ரொம்ப traumatized character. அது வந்து again I played it in a very different way. அதோட ட்ரெஸ்ஸிங்கே வேறு மாதிரி இருந்தது. I wore just trousers, half trousers and just plain shirts. I lived that character in such a way. நான் வந்து I discussed this with the அந்த ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் BRV மேடமோட டிஸ்கஸ் பண்ணேன். மேடம் இதே ஸ்கேல் எனக்கு வந்து என்னென்னா ஒரு கேரக்டர் சொல்கிறப்போ ஐ ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஃபர்ஸ்ட் இஸ் த ஃபிசிக்காலிட்டி ஆஃப் த கேரக்டர். ஓகே, 50% யூ வில் பி ஆன் டாட் இஃப் யூ ஆர் physically you understood that character. Okay, and for me I like to design my own dress. I'd like to design the entire character. Not that I will not take suggestions from other, but as an actor what I can do is always running in my mind. ஸோ அதனால் அது வந்து நான் வந்து அடுத்த ப்ரொக்ரெஷன் அடுத்து இப்படி பண்ணலாம். ஐ டிஸ்கஸ் வித் மை ப்ரொடியூசர்ஸ், ஐ டெல் தெம் தட் இது இப்படி பண்ணலாம். அண்ட் டில் டேட் ஐ எம் ஸோ லக்கி. மேபி ஐ எம் வெரி ப்ரொடியூசர் ஃப்ரெண்ட்லி.
all my producers have never said no to me that I don't want to spend on this, I don't want to spend. Never they've said. They've never told he's asking for extra something, because that is the character. I'm not asking for myself. I'm the last person asking for anything for me. I ask for the character. If I want to, if I'm a rich character, I need to come in a Rolls Royce. I need to come in a BMW. I cannot come in a Nano. I cannot look a businessman. So that's how I am. I don't ask for myself anything. My needs are very simple. அப்பப்ப டைரக்டராவும் யோசிக்க வேண்டியது இருக்கும். Direct, இப்போ நான் ப்ரொடியூசராகவும் யோசிப்பேன். ஆமா. ஓகே. So producer angle-லையும் யோசிப்பேன். இது because you have to be producer friendly, because ultimately they are the people who are creating you. They are the people who are giving you that opportunity. So you have to give them the best. You have to give them the profits. You have to give them the, if you are getting 10 rupees, you have to give them 100 rupees. And இன்னொரு விஷயம் சார் அதிகமாக கமெண்ட்ஸ்லையும் பார்க்க முடிஞ்சது, அதாவது ஆதி அண்ட் அனு ஸ்டார்டிங்ல இருந்த ஒரு அனு கோலங்கல் செட்டில் வந்த ஒரு லவ் ஸ்டோரி. யா, அதை பற்றி சொல்ல முடியுமா? That is my current wife. யா. ஓகே, ஆக்சுவலி கோலங்கல்ல தான் அந்த லவ் நடக்கல. அந்த லவ் வந்து இட் ஸ்டார்டட் இன் another serial called சலனம். நான் ஆக்சுவலி நிறைய சீரியல்ஸ் பண்ணல. நான் பண்ணதே வந்து ஒரு 5 சீரியல் தான் பண்ணியிருப்பேன், 5 or 6 சீரியல் தான் பண்ணியிருப்பேன். பட் ஐ பீன் வெரி லக்கி. நான் பண்ண எல்லா சீரியல்ஸும் above 1000 எபிசோட்ஸ், எல்லாமே 1000. that's been my track record. பட் அந்த சீரியல் வந்து சலனம்னு ஒரு சீரியல் பண்ணேன் விஜய் டிவிக்கு. இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் சீரியல். அதில் வந்து ஷீ கம்ஸ் as my love pair. Okay, I love somebody, but unfortunately she loves somebody else, the triangle, and she comes to அங்கே தான் எங்களுக்கு லவ் ஆச்சு. அண்ட் அங்கே வந்து லவ் ஆனது, I mean it started as a friendship, but that was my marriageable age also. So அந்த டைமில் வந்து I liked her. She was I'm very lucky in that way, because I have one very very solid strong support system as my wife. Because she has given me so much of support in anything I do. She's there. She always tells இப்படி பண்ணிக்கோங்க. And எனக்கு வந்து என்னன்னா, I don't have this particular thing that in the responsibility I have to take, because nobody's going to do that. அவங்க வந்து she'll live up to their expectation. So she's been always very strong for me. And our love was our love and our entire marriage or process வந்து courtship was only for 6 months. அதுக்குள்ளே I said, I understood that she's one who I'm going to marry. So I asked her that in the madri would I like to see a future with you, and would you be interested? Ketona, she was also okay with it. So then we started telling our parents and all the stuff. Konjam anga vandu and the usual bottlenecks with it. But adella taandi nanga today we are it's been 20 years that we are married, and all good. We have a son who's again very 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 he's the Gen Z who keeps telling me, this is the style, this is the things to do. So yeah, I'm learning nowadays from my son so many things, how to do things and all that stuff. And he's more that friendly vechirukanga. Yeah, he's a very techno kid, and I'm not I'm a little stone age. I'll be very honest, I'm a little stone age guy. I've never ordered on Swiggy. Can you believe it? I've never ordered. Yeah, I don't. I like to go to a restaurant, eat hot food. I don't like something coming to my house which is like stale. Otherwise, I'll eat at home. That's how I am. ஆனால் சார், ஒரு விஷயம் நான் படித்த ஞாபகம் இருக்குது கமெண்ட் செக்ஷனில் தான். அதாவது கோலங்களில் தான் உங்கள் லவ் ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு, அதனால தான் சிஸ்டர் கேரக்டர் வந்து மாற்றிட்டாங்க அப்படின்ற மாதிரி. லவ் வந்து முன்னாடியே ஸ்டார்ட் ஆச்சு. apparently it so happened that அவங்க வந்து இந்த சீரியல்லையும் வந்து சிஸ்டராக வந்தாங்க. பட் லவ் அங்கே ஸ்டார்ட் ஆகலை. லவ் வந்து it was like already there, and we started liking, loving, and then all that stuff. But கோலங்கள் டைமில் தான் மேரேஜ் ஆச்சு. And we both after that also she was acting. But once my son was born, for me எனக்கு வந்து nothing is important more than the family. So I told that we need to give good upbringing for our child, and we need to give time to our child. So she was giving the time, and basically we mutually understood that somebody has to earn, somebody has to give time to this. Now again she's back into acting and all this. She's doing serials and all that stuff. So I'm very happy, because it's not that my point of this discussion was that always with her that I don't want that my son should be left out. Somebody has to take care. Somebody has to look after him and all that stuff. So it was after a point when he started, he was good on his own, and he was managing himself. அதுக்கப்புறம் she's got back into acting. திரும்பி பார்க்குறப்ப இந்த 3 விஷயம் பர்டிகுலராக இதை எடுத்து இது மட்டும்
ஒரு மிஸ்டேக்கா பண்ணிட்டேன் பட் அதுல இருந்து எனக்கு ஒரு பெரிய லேர்னிங் கிடைச்சது அப்படின்னு இருக்கும். Number one was my production. Very big mistake because I didn't know anything about production and I lost a lot of money. I actually, I was like totally finished. Honestly. Zero balance. Zero balance. I was in zero balance. I went into depression. And that 1.5 months was a very terrible time. But I realized that it's not, again I'll tell you, production is not wrong. I did not prepare myself. Okay. I did not learn anything. தெரியாம போயிட்டேன். Production is not bad. I don't, today I'm very confident as a producer. I'm sure that I can give very good products and you should know how to do it. If you don't know the know about it and then you get into it, it's like you're going to definitely lose. So I learned from that. And like again, these particular things, anger management, I feel so many times I've done mistakes. I've like, it comes out now, but now I control it because, and I go and tell, sorry, I'm sorry, I pacify it with the others also. I'm sorry, it happened, it was my mistake. And nowadays I asked a lot of sorries. Earlier I was very, very egoistic. Yes, saying sorry is art. Now I've learned that art. I say sorry easily. I say sorry to if I'm because maybe that is what I am learning, or I may be in the process. I'm still learning that there's nothing wrong even if you're not wrong and you sorry. That's beautiful. It's a beautiful thing, saying sorry, because you're putting your ego down. Nothing else. ஆக்சுவலி சாரி சொன்னாலே இந்த உலகத்திலேயே நிறைய பீஸ் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Exactly. எந்த பிரச்சனையுமே யாருக்குமே வராது. அந்த சாரி யார் சொல்றதுன்ற ஒரு போட்டியிலேயே முடிஞ்சிருது. ஆமா. And the ego gets melts down completely when you started saying sorry. And sorry is something which you start telling yourself first. You can keep on telling. It's again, prepare yourself. You need to say something time and again and it becomes like your practice. Okay சார், இன்னொரு விஷயம் முக்கியமா சொல்லணும்னு நினைச்சது என்னன்னா, இன்னொரு கமெண்ட்ல வந்து நவரச நாயகன் கார்த்திக், அது எதுக்காகனா உங்களோட அந்த லவ் சீன்ஸ்க்காக. Again credit goes to thiruselvam sir. Beautiful scenes, but basically எனக்கு வந்து இந்த romantic genre ரொம்ப பிடிக்கும். There is a beautiful romantic person in me. Okay. So I love basically romanticizing with expressing my love to the characters which I do, whether it's my pair or anybody, because that has to be that, and the flavor one, it's a beautiful flavor. Okay, so and I'm lucky that I have got to do this in Kolangal. அது சீன்ஸும் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு. அண்ட் டுடே ஆல்சோ தேர் ஆர் கம்பைலேஷன் பண்ணியிருக்காங்க. பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அது பியூட்டிஃபுல்லாக கம்பைல் பண்ணியிருக்காங்க. அதுதான் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் தட் ப்ரைவேட் content makers who have done this particular thing. It's beautifully done, and looking back, I think that was a beautiful, scenes where both of us, Usha and Adhiyoda romance was so poetic. Yeah. I don't think adukaprom andha madri oru idu vandadilla. Serious sir, or K drama feel kudupinga adula. Yeah, because and the scenes lay vanda or something magical was there. It all depends on your scenes also. See, romantic scenes vandu it cannot be done without a good writing. Usha வந்து கோவமாவே இருப்பாங்க, ஆனா உங்க மேல அந்த பாசமும் இருக்கும், ஆனா கோவமாவே அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க வந்து எல்லார்கிட்டயும் கோவமா இருப்பீங்க, ஆனா உஷா கிட்ட மட்டும் அந்த சாஃப்ட் கார்னர். எஸ், yeah, because that is again one different emotion. எனக்கு வந்து அப்பியோட emotion different, but when it is Usha, it's a different emotion. So அது வந்து ஜென்ரலாவே வந்துரும் இல்லையா? Because when you like somebody and you love somebody, your approach itself is different. Soft chocolate boy mode டக்குனு. ஸோ எனக்கு வந்து கார்த்திக் சார் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும். ஆஸ் லைக் when I see his films and all, அந்த மௌன ராகம் and all, what a performance, what a effortless performance. அது வந்து it's like a breeze, அது with the ease and breeze, பார்த்துட்டே இருக்கலாம். Now also there's so many good actors who are performing so beautifully romantic scenes and all that.
It's nice, very nice. எஸ். நீங்க கண்டிப்பா இன்னொரு விஷயமும் நீங்களே அது ஆசைப்பட்டிருப்பீங்களா? பிகாஸ் அந்த ஒரு பிரெக்னெண்டா இருக்கப்ப தான் கடைசியா அந்த ரொமான்ஸே வரும். அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லா சண்டை மட்டுமே போட்டுட்டு இருப்பீங்க. ஏக்கமா இருக்கும் பார்க்குறப்ப. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ரொமான்ஸ் ஏதாவது வருமா அப்படின்னு. அது வந்து நிறைய பேர் வந்து சார் கிட்ட வந்து கமெண்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஏங்க நீங்க இந்த கேரக்டர்ஸ் ரொமான்ஸ் கம்மி பண்ணிட்டீங்க, அப்படியே கொண்டு போங்க அப்படி இப்படின்னு நிறைய பேர் நீங்க சொல்லியிருக்காங்க. கேட்டிருக்கீங்களா அது சார் கிட்ட? இல்ல நான் I never question the flow of a script. Okay. Never. I've never done that. Because you know what? A director exactly knows what he has to take. But now that I always speak to Thiruselvam sir and tell him that, sir, and now like if some scene is not correct, I will speak to sir. Sir, idu vandu in the character vandu, because sir has to do so many characters, he has to concentrate. He may miss sometimes, but I as an actor, I should know what my character is. So if there is something deviation, he has confidence. நீங்க பாத்துக்கோங்க அஜய், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, எப்படி பண்ணணும்னு பண்ணிக்கோங்க. Director's actor. Proud director. Yeah. Very much. And I do it with all other people also. Like not this thing. We have me and Thiruselvam sir has a different equation, but with other directors also, I'm very friendly, because I know because they are shaping your character, right? Yes. So you have to understand what they want. So you have to live that situation. Okay, நீங்க சொன்னீங்க அதாவது ஆதி மேல இருக்க கோவத்தை நேர்ல காமிச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லி, இந்த சாஃப்ட் சைடு ஆஃப் ஆதியை பார்த்துட்டு அந்த கிரஷ் அதெல்லாம் நேர்ல வந்து சொல்லியிருக்காங்களா? நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்காங்க. நிறைய வாட்டி வந்து என் வைஃப் முன்னாடியே சொல்லியிருக்காங்க. அதுதான் அந்த அந்த இட் இஸ் அகெயின் மை வைஃப் இஸ் வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஸோ அதனால பிரச்சனை இல்லை. பட் வென் தே டெல் மீ ஆல்சோ, அதை வந்து சொல்கிறப்போ ஐ ஃபீல் நைஸ், பிகாஸ் சி how difficult it is to tell when you're in love itself. If suppose I'm in love with you or you're in love with me, how difficult it is to tell each other that I love you. But when they are breaking that particular thing and coming and telling you that sir, I really love you without any expectations, and they know that I'm married, but still they come and tell you, you have to appreciate it, you have to take it in a good spirit. So I feel always very happy when they come and tell. I always tell them that, you know, so happy that நீங்க இத சொன்னது வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளோ நல்லா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. I give them a nice hug. Sometimes I take a selfie with them. I never disappoint. So sweet of you, sir. I never disappoint. Yeah. I don't want to hurt my audience. And I'll tell you one small thing. It happened very recently. I was restaurant la ukandhen. I was having my breakfast, early morning breakfast. Some reason my wife was out. I went to have breakfast. So a lot of people were coming and saying, hi Adhi. Generally nadakkum. Ella restaurant pona, inge vele pona, adu generally nadakkum. One person came. He said, hi Adhi. அப்படின் கை சார், இவ்வளோ பேர் நீங்கள் வந்து ஹாய் சொல்கிறாங்க, உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறாங்க, யூ நோ வாட் இஸ் த ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி. I said, no, can I sit for a minute அப்படின்னு. I said, please sit. உட்காந்து. He said, you know, you don't have fans. For 1 second I thought, what is he saying? You don't have fans, you've earned people. That is why they're coming. Fans will never stay for a long time. People owned you. You have earned them, they own you. They are like, you have become the family. So that is why they come and talk to you. So many people, they don't, fans will not stay for long. தைக்கமா இருக்கு, இவர்ட்ட பேசலாமா அப்படினு இருக்கும். And for me, they அந்த தைக்கமே இல்லை. Because உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம். ஜென்ரலாக பஸ்ஸில் போகிறப்போ, நான் காரில் போகிறப்போ, somebody will look at me, some lady will look at me, they'll say hi. I'll always say hi to them. I never say, என்ன நான் எதுக்கு hi. Come on. She's showing you love. Give it back. You come here to give that love and share that love. So that's how it is. Yeah. உங்களுக்காக சில மீம்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன். அதை பார்த்துட்டு உங்களோட ரியாக்ஷன்ஸ். I won, brother. This we did. இப்போதான் வந்து we recreated. ஆமாமா. We created and it was unscripted. இது வந்து Sun TV-ல பண்ணாங்க. Sun TV-ல they did it in Sun News. Sorry, Sun Music. அதில் வந்து we did this unscripted, where myself, Thiruselvam sir and Devayani, we had a great time. It was nobody, we didn't make any script, nothing like this only. We were talking, and 20 years of our like whatever nostalgic moments we shared with each other. அது வந்து it was a beautiful feeling. எனக்கு it went very, very well, and it was very interesting. So there we created this particular thing. And this scene also, in the scene பண்றப்போ, what happened was, in the scene la vandu she will come and she will talk this particular thing. Idu solrappo sir vandu he never
he never says இதை எப்படி பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் அப்படி. He'll say நீங்கள் உங்கள் ஸ்டைலில் பண்ணுங்க இதை அப்படி. அது அந்த லிபர்ட்டி because after a point, see, when you're doing so many scenes day in day out, they understand, a director understands what an actor is going to deliver. So I just kept quiet and I was like inside I was crying and crying. My emotions was that I should shout it out at her, but I can't because I've been defeated at this point. So I was like stoned. I was totally stoned. And she'll come and say, and அது வந்து மீம் ஆயிடுச்சு. அது வந்து இப்போ வந்து இந்தியா பாகிஸ்தான் மேட்ச் இது ஆனாலும் அது மீம் வருது, இந்தியா ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் ஆனாலும் அது மீம் ஆகுது, ஒரு ஐபிஎல்லையும் அது மீம் ஆகுது. ஸோ இட்ஸ் Adhi is living in every template. Only 90s kids know who is the actual corporate monster. Oh, okay. யாரை தான் நாங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டோம். எங்களுக்கு நீங்க தான் ஒரிஜினல் OG. Actually, it's a great compliment. But அந்த டேர்ம் கார்ப்பரேட் மான்ஸ்டர், கார்ப்பரேட் கிரிமினல் அதெல்லாம் வந்து அப்போது எங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. அதை நோக்கி நாங்கள் வந்து பர்ஃபார்மும் பண்ணதில்லை. பட் இட் இஸ் ஆமாம், அது பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சுவலி திங்க் இன்னொரு படம் வந்து சர்க்கார். ஆமாம், அதில் வந்து they said there was one this comparison in one meme where Vijay sir played that corporate criminal and side they had put my photo and they said he's the 90s corporate criminal and all. It's nice to, because see, when you're comparing with an actor of Vijay sir's caliber, you feel nice about it. You feel nice about it. And honestly speaking, since I'm not in social media, I don't get these things to see honestly. Either when my wife shows me or my son shows me or somebody gives me, sends me. Somehow it reaches you. Somehow it reaches me. And somehow my friends call me and they say, "Hey, nee Facebookla trend aayittu irukka, nee Instagramla trend aayittu irukka." It's great. And the advantage of this thing is again doing this character, when I go down south illa நான் வந்து ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் போறப்போ I get extra attention. They come and serve for me. Sir, இது பாயசம் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட்றீங்களா? எல்லாம் பாசம். ஆமா, பாசமா கொட்டுவாங்க. பாயசம் கொட்டுறாங்களோ இல்லையோ பாசமா கொட்டுவாங்க. It's a great feeling. I mean, these are all perks which you get as an actor. The real corporate criminal. Inspiration for Murugadas SketchUp, Sarkar Vijay. That's what I'm saying. அந்த இதுதான். That is what they inspiration சொன்னாங்க. I think all credit to Thiruselvam sir because he's designed the character. I just played that character. So it was a teamwork. And coming to the end, எனக்காக ஒரு few scenes மட்டும் recreate பண்ணி காட்ட முடியுமா? ஆதியோட ஒரு கோவமான வெர்ஷன் டுவர்ட்ஸ் அபி, அந்த ஒரு பதட்டமா ஃபேன்ஸ்க்காகவும், அண்ட் இன்னொன்று வந்து பூக்கி சைடு. வா அபி வா, எதுக்காக வந்திருக்க? நீ என்ன ஜெயிச்சிருவேன்னு நினைக்கிறல்ல? Never. You can never win. Adhi. Adhi is a force. Adhi is somebody you can never challenge. Don't mess with me, Adhi. Abhi, never. உனக்கு என்ன வேணும்? என்ன வேணும் உனக்கு? என்னோட கம்பெனி வேணுமா? ஏய், you are after all a lady man. உன்னால இந்த கம்பெனி ஓட்ட முடியுமா? No. It's a male dominated world. And Adhi is the power. Don't mess with me. Okay, அப்படியே உஷா கிட்ட போயிட்டீங்க. இப்போ உஷா இருக்காங்க. Hey உஷா. Hey, நம்ம பெங்களூர் போலாமா? பெங்களூர் போறப்போ I want to ஒரு நைஸ் நல்ல ரெசார்ட்டில் we should stay, நல்ல ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும். உனக்கு சாப்பிட்றதுக்கு என்ன பிடிக்கும் உஷா? I want to do something different, you know. I want to get you a different kind of என்ன சொல்கிறது, I want to give you something surprise, a different kind of surprise. But I want to know one thing. Do you love me, Usha? Because I really love you. I love you, Usha. So much love to the spooky side of Adhi sir. So cute. Nice. Oh God. And இன்னொரு meme dialogue மட்டும் கடைசியா. சாலா நீ யாரா, அது மட்டும். Hey, சாலா நீ யாரா? நான் யார் தெரியுமா? கமலேஷ், சவுகார்பேட் கிங். நான் என்கிட்ட விளையாடாத. ஓகே தாசே,
உங்களால சொல்லு, நாளைக்கு இந்த ஏரியாவில் அவர் இருந்தாருன்னா நடக்குது வேற. டயலாக்ஸும் அப்படியே பாயிண்டடா ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க. I just tried my level best. It's wonderful, sir. It's because I don't remember these days. I'm just made my. பரவாயில்ல, கேரக்டரா தான் பார்த்த மாதிரி இருந்தது எங்களுக்கு. எஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. நிறைய விஷயங்கள் அப்படியே ஓப்பனா வெரி நேச்சுரலா இருந்தது கான்வர்சேஷன். I really enjoyed. I really enjoyed. You were very என்ன சொல்றது, it was after a long time I've given an interview. It's very important for me also to enjoy what I'm doing. So you made me enjoy. Thank you so much. I'm so happy. Thank you so much, sir. இன்னும் நிறைய சக்சஸ் உங்களுக்காக வந்துகிட்டே இருக்கும். Thank you so much. Thanks for your good wishes. Thanks a lot. Thank you, sir. Thank you.